আজকে আমরা অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি অফ স্মল অ্যান্ড লার্জ ইন্টেস্টাইন এই কোশ্চেনগুলো আলোচনা করব। Which one of the following structures holds the small intestine in its position? Answer হবে mesentery. The group of nerves that is located in the submucosal layer to regulate the secretory activities of the intestine is called. Answer হবে Meissner's plexus. The surface area for absorption is enlarged by the following structures of the small intestine except crypts of liver cone. Except বলেছে, তাহলে যে সারফেস এরিয়া অ্যাবজর্পশন করার জন্য হেল্প করে, মানে যে জায়গায় সারফেসগুলো অনেক বেড়ে যায়, সারফেস এরিয়াটাকে অনেক বেশি করে, সেই স্ট্রাকচারগুলো কি কি? সেগুলো হলো প্লিকা সার্কুলারিস, ভিলাস, মাইক্রোভিলাস। Which type of gastrointestinal motility thoroughly mixes the chyme in the small intestine? Answer হবে segmentation. The part of the large intestine that is joined to the rectum is called. Answer হবে sigmoid colon. Pouch of Douglas is placed between. Answer হবে rectum and uterus. Pouch of Douglas is placed between rectum and uterus. Michael's diverticulum arises from ileum. Michael's diverticulum arises from ileum. Sphincter of Oddi consists of three sphincters. Commonest position of appendix. Retrosical. Commonest position of appendix, retrosical. The length of the large intestine is about 1.5 meter. The length of the large intestine is about 1.5 meters. Foramen of Morgagni refers to an opening in. Foramen of Morgagni refers to an opening in the diaphragm. Answer হবে the diaphragm. Foramen of Morgagni refers to an opening in the diaphragm. The narrowest part of the small intestine. 60 cm proximal to ileocecal valve. 60 cm proximal to ileocecal valve. The levator ani is composed of all except, তাহলে levator ani muscle composed করে কোন কোন মাসলগুলো? পিউবোকক্সিজিয়াস, ইলিওকক্সিজিয়াস, পিউবোরেক্টালিস, এই তিনটে দিয়ে লিভেটার অ্যানি গঠিত হয়, কিন্তু কোনটা ছাড়া? সেটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স পেরোনি। তাহলে অ্যান্সার হবে ট্রান্সভার্স পেরোনি, যেহেতু এক্সেপ্ট বলেছে। ব্রাঞ্চ অফ ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি।
অ্যান্সার হবে সুপিরিয়র ভেসিকল আর্টারি। অ্যান্সার হবে সুপিরিয়র ভেসিকল আর্টারি। ব্রাঞ্চ অফ ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি ইজ সুপিরিয়র ভেসিকল আর্টারি। Shortest part of colon. Shortest part of colon is ascending colon. Shortest part of colon is ascending colon. Gland of Brunner's is found in. Gland of Brunner's is found in duodenum. Gland of Brunner's is found in duodenum. Pairs patches are present in. Pairs patches are present in ileum. Pairs patches are present in ileum. Iron is absorbed almost entirely in duodenum. Iron is absorbed almost entirely in duodenum. Which among the following is a part of small intestine? Which among the following is the part of small intestine? Duodenum. The serous membrane that lines the organ of the digestive system is called. The serous membrane that lines the organ of the digestive system is called visceral peritoneum. Visceral peritoneum. The basic general layout of the gastrointestinal tract wall from inside to outside follows the sequence. তাহলে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্টে ইনসাইড থেকে আউটসাইডে কীরকম সিকোয়েন্সে আমাদের লেয়ারগুলো থাকে? ফার্স্ট ইনসাইডে মিউকোজা, তারপর সাবমিউকোজা, তারপরে মাস্কুলার, তারপর সেরোসা। তাহলে অ্যান্সার হবে সি, মিউকোজা, সাবমিউকোজা, মাস্কুলার, সেরোসা। The chief cells of the gastric gland secretes. The chief cell of the gastric gland secretes. Answer হবে pepsinogen. The chief cell of the gastric gland secretes pepsinogen. Abdominoplasty is removal of excess abdominal skin and fat. Removal of excess abdominal skin and fat. Which of the following layer is the first and the innermost layer of the stomach? Answer হবে mucosa. Which of the following layer is the first and the innermost layer of the stomach? Mucosa. Among the major layer of the stomach and the intestinal region, which of the following would be regarded as outermost and the last covering layer? Answer serosa. Answer হবে serosa. Which of the following layer is present in between the submucosa and serosa? Submucosa and serosa. Muscularis externa. Muscularis externa. The layer between the mucosa and muscularis externa would be referred to as. The layer between the mucosa and muscularis externa
would be referred to as, অ্যান্সার হবে সাবমিউকোজা, অ্যান্সার হবে সাবমিউকোজা। দেখো এখানে স্টমাকের যে পরপর লেয়ারগুলো দেখানো হয়েছে, একদম ভেতরের লেয়ার হচ্ছে মিউকোজা, নেক্সট সাবমিউকোজা, নেক্সট মাসেল লেয়ার, নেক্সট সেরোসা। Among the major layer of the stomach and the intestinal region, which of the following would be regarded as outermost and the last covering layer? Answer serosa. Answer serosa. Which of the following layer is present in between the submucosa and the serosa? Answer হবে muscularis externa. The layer between the mucosa and muscularis externa would be referred to as, mucosa আর muscularis externa মাঝখানে কি থাকছে? সাবমিউকোজা। দেখো এখানে স্টমাকের একদম ইনার যে লেয়ার সেটা হচ্ছে মিউকোজা, তারপর সাবমিউকোজা, তারপর মাসেল লেয়ার, নেক্সট সেরোসা। Which of the following layers of the stomach would churn out the food material and cause them to move within the stomach? Answer হবে muscularis. The type of epithelium present on the mucosal layer of the stomach and intestine would be simple columnar epithelium. Simple columnar epithelium. What type of epithelium is present on the mucosal layer of the mouth and the pharynx? What type of epithelium is present on the mucosal layer of the mouth and the pharynx? Stratified squamous epithelium. Stratified squamous epithelium. The major function of the submucosal layer would be, the major function of the submucosal layer would be to contain major blood vessels and nerve for stomach function. To contain major blood vessels and nerve for stomach function. How many days does a cell remain present in the GI tract to get renewed? Approximately. How many days does a cell remain present in the GI tract to get renewed approximately? Answer হবে 4 to 5 days. 4 to 5 days. How many days does a cell remain present in the GI tract to get renewed approximately? 4 to 5 days. What kind nerve system present on the stomach mucosal layer that control and innervates the muscular movement and its action? Submucosal plexus. Submucosal plexus. Short gastric arteries are branches of. Short gastric arteries are branches of splenic artery. Portal vein is formed by splenic vein and superior mesenteric vein. Superior rectal vein drains into. Superior rectal vein drains into portal vein. Portal vein. Veins draining into portal vein are all except কোনটা ছাড়া? রেনাল ভেন ছাড়া বাকি এই যে স্প্লেনিক ভেন, লেফট গ্যাস্ট্রিক ভেন,
সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক ভেন, এরা সবাই কিন্তু ড্রেন করে পোর্টাল ভেনে। The right suprarenal veins drains into. The right suprarenal vein drains into inferior vena cava. Inferior vena cava. The portal vein is formed. The portal vein is formed by the superior mesenteric vein, এটা ঠিক, by the splenic vein, এটাও ঠিক, at the level of second lumbar vertebra, এটাও ঠিক। তাহলে অ্যান্সার হবে all of the above. Smallest abdominal muscle is, smallest abdominal muscle is transversalis. Transversalis. Portal vein supplies. Portal vein supplies liver. Blood supply of hindgut. Blood supply of hindgut. Inferior mesenteric artery. Inferior mesenteric artery. Venous blood of liver is drained by. Venous blood of liver is drained by hepatic veins. Hepatic veins. Posterior gastric artery is a branch of splenic artery. Posterior gastric artery is a branch of splenic artery. Blood supply to the proximal large intestine is supplied by. Blood supply to the proximal large intestine is supplied by superior mesenteric artery. এখানে মাথায় রাখতে হবে আমাদের যে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টার তিনটে আনপেয়ার যে ব্রাঞ্চ রয়েছে, 3 আনপেয়ার্ড ব্রাঞ্চেস আর্টারি, এরা কোন কোন জায়গায় সাপ্লাই দিচ্ছে? সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি স্মল ইন্টেস্টাইনে দিচ্ছে, তার সাথে প্রক্সিমাল লার্জ ইন্টেস্টাইনে দিচ্ছে। আর যেখানে সিলিয়াক ট্রাঙ্ক, এটা কোথায় সাপ্লাই করছে? স্প্লিনে বাই স্প্লিনিক আর্টারি, স্টমাকে বাই গ্যাস্ট্রিক আর্টারি। এই গ্যাস্ট্রিক আর্টারি ফার্দার ব্রাঞ্চ হয়ে যাচ্ছে গ্যাস্ট্রোডিওডেনাল আর্টারি, যেটা সাপ্লাই করছে পাইলোরাস অ্যান্ড ডিওডেনাম অফ দ্য স্মল ইন্টেস্টাইনকে। আর লিভারকে কীরকমভাবে সাপ্লাই করছে? কমন হেপাটিক আর্টারির থ্রু দিয়ে, বাই কমন হেপাটিক আর্টারি। আর ইনফিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি কোন জায়গায় ব্লাড সাপ্লাই করছে? ডিসেন্ডিং কোলন, সিগময়েড কোলন। Which of the following is false about portal vein? Which of the following is false about portal vein? Formed behind the neck of the pancreas, এটা ঠিক। Bile duct lies anterior and right to it, এটাও ঠিক। Gastroduodenal artery lies to the left and anterior to it, এটাও ঠিক। Ascends behind the second part of duodenum, এটা ঠিক না। তাহলে এখানে যেহেতু ফলস বলেছে, তাহলে অ্যান্সার হবে ascends behind the second part of duodenum. Inferior mesenteric artery is a branch of abdominal aorta. Abdominal aorta.